Hello guys, and welcome. We've been hold on a minute. Hold on a minute. Hello guys, you're welcome to Azmayo Masuga. Don't tune into the page. There's still like more in the group, so I want to kind of like share to the group so they can see it. Otherwise, you're welcome. I think I've done that. Let me just see to be sure. Yes. So welcome guys. Welcome to Azmayo Masuga. Program yalelo, we are not going to waste time. We'll go straight. Hi Katie, hi Edina, hi Make Atantu. Guys, you're welcome. Feel welcome. We're gonna go straight to our discussion today. Our topic today basically is about, can cheating ever be excused? And the other question is about, should age be our limiting factor when it comes to love? Should we be bothered about age? I mean, what has age have to do with it? So anyway, first things first, we want to talk about the element of cheating, guys. This is not like some gossip. This is, just, true talk about the issues that happen in our community, like everyday life. Nothing, unusual, nothing new, but, still there are certain things that happen that will prompt you to say something or will prompt you to visit a certain topic. So, we've had an issue that people, saying to me about a man who, caught his wife cheating, and, he was talking to her and talking to the guy that was in question and all those things, But when people ask me and say, what do you think? First things first, if you are married, I'm going to go straight to the points that I feel like they matter. If you are married, there's nothing wrong you going to places. There's nothing wrong you meeting somebody at the hotel. There's nothing wrong you doing what you want to do. The problem is the secrecy. If you're married and you're doing things that your partner don't know, you're married, you're going to places that your partner doesn't know or your spouse doesn't know, that's where the problem can be. Sorry, the door is keep making noise because the window is open. So, I mean, it's too hot. So I'm trying to make sure that there is enough, aeration or whatever you can call it, ventilation, I don't know. But anyway, so that is the basic rule that anybody would know. You don't need to be, hearing it from anybody. But the question saying, can cheating be excused? No, it can never. If we have to be honest, it can never be excused. It doesn't matter if the person that has cheated on you, I shouldn't say the person has cheated on you, but I should say it doesn't matter that your spouse has cheated before. When you set out to go out there and cheat, that's on you. That's like a whole different thing that you're doing on your own. You cannot say, I should be excused for this crime because this person committed, a similar crime. No, your own is your own. Has to be seen separately with what you have done. So cheating is nothing that we have to sit here and be like, oh, can it be excused? No, it can't be excused. What you do is your own thing. But then again, back home, Ifeo Malawi. Ngani ya cheating deny bangagale normalize. Deny tenga kuti it's okay. Mundu ataumapanga cheat ganziba mbomu mwanga tele and halibe nazo attend. And ambili, you've expressed your views in I'm just going over with my own, thoughts with what people ask me. And hanazibanga normalize that it's okay you can behave in a certain way. It's okay you can cheat. It's okay you can do whatever you can do. People no longer have respect for marriage. But if the question is it okay? It's not okay. Everybody knows that. But people do it anyway. And you know what? Even in a marriage where, lessons married, the man is cheating all the time. You know that. But you decide to stay. You're the one who is making a decision to be in such a place. You can actually choose any day to decide, I don't want to put up with this, so I'm going to walk away. Because we have to be honest. People will treat you the way they want to treat you.
People will disrespect you if they want to disrespect you. It's up to you to actually refuse to be disrespected. It's not something that people will always offer you. Sometimes you meet people, they will respect you, or in a relationship, somebody will be respectful. But when people are not respectful, it's up to you to actually refuse to be disrespected. If you are in a relationship where you feel like there's no respect, the other person is cheating, the other person is doing all kinds of rubbish, it's up to you to decide what you can do. But you can't go to their level. You cannot turn around and say, if you can't revenge any bad thing. You can't. And what I mean is, when somebody cheat on you, what are you going to do? And even if you go and do it, if when you were going kukabanga revenge, unaruda pia ntima, even when you go and revenge and come back, you will still be angry. And if anything, you even feel more empty. Because iwe yo mundu hamene iwe umafuna pa moyo wako ndi ujaku kula kwira ucha. So ulota kapeza wina okutupange na ichina jake, you will still feel empty because that emptiness has already been created. You need time to deal with it. You cannot just jump and say good ndikabange soja good. So much as people feel like, okay, when I revenge I'll feel better, it doesn't. That's why people go back to the same place and cry. That's why people still feel empty. That's why people, they are messed up. Because you can't win. You need to make a decision for yourself and the community that we are in, and they don't really care. People will not support you through it and be like, oh, sorry, they will tell you, so it's up to you. And please, and how many we've got kids in our households, we should know that these kids are watching. Whereas in iwe utoma bangira kuti ukupyetsa ntima nzibambo, but at the end of the day mapa no mwana amaka ananzaka amakanena kuti amai yako pajanda hule au abambo ako pajanda kuti those kids, they are being humiliated on your account. So sometimes ngati zinthu sizikuyenda, walk away. It's not the end of the world. And masiku ano kuli zinthu zambiri zoti munthu uthandizikira, kuli ma business, kuli chani. Go and find a way to make your own life. You know, don't cheat back or don't revenge or do all kinds of things that don't make sense simply because you are trying to insist on staying at the end of the world. So as far as I'm concerned, personally, there is no justification for cheating. You cheat, as you have no respect for whatever vows you have or whatever. You have to, account for your own actions. Of course, people will talk about motives and be like, oh yeah, but you have all the other choices that you could have taken. You could have walked away. You could have done so many other things, but you've chosen that one. So that's on you. The other person who provoked you or the other person who treated you bad. Like I said, people will treat you the way they find it fit. It's up to you to set up a standard and say, this is how I want to be treated. It's up to you to set up a standard and say, goody, accept it. You're telling people that it's okay for them to treat you like that. When you accept it, you're setting that tone to say, it's okay. You can disrespect me. I'm going to be here all the time. So, I mean, it's up to you. Me personally, I don't advise it. Me personally, I don't see the logic. And at some point, we have to ask ourselves, if you are in a relationship, at this point, are we still in love? At this point, do you still care about this? No, I don't believe you do. But it's up to you if you want to actually stay. But the back and forth, it's no longer tasty. Ndizindu zongo chititsa manyazi, ndizindu zongo boa. But munhali yense alindijani, alindi maonedwa ake. Anyway, I don't want to dwell so much on that because I believe a lot of you guys, you already know when it comes to cheating, it's a straightforward issue. We can't clap hands for that. But at the end of the day, anyway, we have another question. So we're going to go straight to the question of today because our today's topic, we want to make it really short. We're going to have a big program on Sunday. Another question is, should age limit us when it comes to love? Like when you are choosing a partner, should you look at age? Should you care about how old they are? So, there's so many of us, when we come to choosing a partner, I don't know whether it's especially women, because I think a lot of women, they care about whether the guy is a bit younger or, I think when he's younger, I think that's a more concern for the women. When he's a bit older, I think a lot of women, they don't really care. Whereas in men, many, they will go out with a girl that is, younger and all those things. But the question is, does it matter? Does age matter? Personally, I believe that it depends what age we are talking about. When you have, let's say a 40-year-old person, 45,
and you're dating somebody who is 20. Personally, it doesn't matter if it's a man or a woman. I feel like somebody who is 20 and somebody who is 40, there is a lot here. There's a big gap of how they've lived their life. The experience they have is not the same. A 20, or you marry somebody who is 20 and you are 45. Honestly, you people are not on equal footing in terms of your maturity, in terms of how you're equipped with life. It's not the same. But anyhow, if he floats your boat, then that's up to you. But at the end of the day, personally, I don't think that that's a healthy relationship, because a lot of things will go one way of the person who is like a older. I think that there will be a lot of taking advantage, a lot of manipulation, because the other person has no experience of what's going on. So when the gap is too big like that, to me, that's the concern. But when you talk about age, as in, let's say somebody who is above 30, when somebody is above 30 years old, guys, I feel like a lot of us, we have had experience of life. So even if the relationship is between somebody who is 30 and somebody who is even 50, I feel like these people know what they are doing. They are capable of understanding the context of situations and making the decisions that don't make them, I shouldn't say, they are able to make decisions that don't put themselves in a way where they can be exploited. Because sometimes muntu makaba relationship and you're treated bad because you have no experience. You know, we've heard stories about that guy, I've forgotten him, Amadi Gwengwe or whatever, Amadi MP Uja. He has a school, Kumalawi. Amakara, all the time he'll get the younger girls and marry them and stay with them. And he's 10 times older, but he'll take a 16-year-old. In things like that, I find it abusive. Kumalawi, people may not see it as an issue. They may feel good, it's okay, you can be with anybody, you know, as long as the Mugudi Chikondi. But I don't understand how love can even grow in a place where one person doesn't even understand what is happening, where people are not even honest. Maybe the other person is manipulative. They're not being completely honest with the other person. You can't say there's love there. There is a game, of course. One person is, you know, muntu wina yamene okulira boyo can afford to kumuchenjerera winayo nkumpangisa kuti azipanga zinthu zomwe iye payekha maybe could have not even made that decision, akanakhala kuti naiso ndi wankulu, or akanamatha kumayiwerenga game batali nkuzudza kuti no, I can't do this. So really, at the end of the day, oh, hello Maria. Maria says ndakuso. Is it Maria or Steven? Ndakulandira. So at the end of the day, you know, it depends kuti muntu ukuganiza bwanji. Koma zomwenda nenazo kuti above 30 and hambiri, we've experienced life, we've understood certain things. And they all oda mabanga kuti you're dating muntu older, like I said, it's not a problem. But that Gwengwe guy, I don't know what his name is. And hamene mukumudziwa dzina lo damene mwina mukadikumbutse. But what he does, that's taking advantage. Because, you know, you cannot relate with somebody where literally but understanding in Elionse. Uzingo muza zochita, or maybe you are so accomplished in your life that whatever you're doing, this person can't even relate in your world. Like, how can even romance blossom in such a scenario? Komano and two, they want to make it look like, oh, it's my life. Hey, I can date whoever I want. You know, nobody will stop anybody to do anything. But in these gaps that I'm talking about, there is exploiting. People are trying to take advantage of somebody who is younger. You know, don't do that. To me, and to Swamene, they really like to date somebody who is so young. It's like, Iweo, you're not capable of facing people who have got the same mental ability like your own. You're not willing to face people who understand what you're doing. So they, you know, they cannot, I can say, ukudziwa kuti cannot stand up to you. Sanga kupange challenge. They cannot confront you in situations. Ango gusiya, you can get away with anything. Pamene muntu amene ndwaye jako, meaning kuti has got the same mental understanding. Kuti muntu wankulu one na kuti is also equipped, whether mentally, whether spiritually, whatever. They are literally like equally equipped just as yourself. You may not want them. Because they will put you in your place. They will not accept the rubbish that you're doing. So you're looking for somebody you kind of like can influence in a bad way, or you can exploit in that sense. So I know there's that type of people, but what can we do? Sometimes when you have a younger sister, sometimes when you've got a daughter, I mean, old one where you the adult, you have to look out for these young ones.
Because some of them, they argue with you. They can even argue with you to run away with that man. But there is no such relationship or such love in such a relationship. In any man gonna go, it's taking advantage. Because the moon has not even understood themselves. People grow up their whole life. By the time maybe they are 30, even above 30. Mpamena kumvetsetsa zinthu kuda kani ichichi ndichakuti. Oh, kani ichichi ndimayenekera kumapanga choncho. How can you put a 20-year-old and a 50-year-old and a 45-year-old? I mean, that's wrong. When you are above 30, as I've said, and you're going with whoever you want after that, I think iweyo ndiwe muntu wokuti wabanga understand life. Uli ndi zifukwa zako zomwe iwe ukufuna kuti utengere muntu wina aliyense kaya ndiwo wokulirapo kwa iweyo, kaya ndiwo cheperapo kwa iweyo, meaning kuti at least 30, maybe 27, 25, the minimum. Komano, you can be free to take somebody even 45, 50. You will be fine. Because you can stand your ground. You are on equal footing in that sense mentally, Because the things, it's not just about money. People should be able to relate what kind of rubbish. People should be able to relate in a relationship. However, the question and this understanding more about people saying good, so is it okay about age? Ndi concern kwambiri kwa azimai when a woman is 40, let's give an example of 40. Nyamata wazaka 35 akumufusira iye ujandi mwana. Azimai muntu wazaka 35 si mwana. Ndakuuza nikale kuti ineyo zinazo zoti my age difference choncho. Muntu wazaka 20, muntu wazaka 16, I've told you kuti those things are fine, kuti taking advantage. Komano muntu alinza ka 35 inu muli 40 mukuti ayi nyamata yo ndi mwana patipo muntu wazaka 35 si mwana nzibambo kuti athakulongosola zinthu wino can have the understanding unless iweyo when you talk to the guy he shows you good for his age he is not matured enough, because these things happen on a individual basis. You can be 45, you can be 35. Koma zochitika zako ngati uli nzaka 16 zimata uchitika. So unless inuyo mukamamuona nyamata uja you feel kuti nyamata uyu zochitika zake nzazibwana, I don't think iye ndine tingathani. Then we are talking about a whole different conversation. Koma ngati mukungotengera kuti ineyo I'm 5 years older, iyeyo is 35. Koma muntu what he is doing is matured. He is doing zindu zooneka kuti he understands things, he is taking care of himself, he is taking care of business. Why are you saying wajepa pati muntu? Age should not matter in that sense. Ngati mamuna wakukondani mpaseni mpata. Mpaseni mpata wonani kuti zindu zili bwanji experience. This is the same reason why azimai ambiri, because munapanga split up ndi mamuna onena kuti was 5 years older than you or was 10 years older than you, you think kuti that should be the norm. Mumakala zaka osapeza mamuna wina because you are still holding on to the fact kuti ni mafuna mamuna kuti should be older than me. In the meantime, down the street where you live, there are so many guys who are 35 in good professions as well. Kama dokota ma accountant basi muzika na nyamata choncho akuti ya indi mwana komatu inuyo mwana pangani yanji. Allow yourself to experience. Sometimes muntu amene is much older than you in the sense of kuti mwina inu muli 40 year ali 50, he may not even do zinthu molongosora momanga chitire nyamata was 35. Ndengati mulungu wakupasa ni mpata wakutumizirani zinthu zolongosoka zokuti magazi akadathamanga nthupi zinjoyeni. Osamangoti basi ineyo ndakula iye wajepa zinthu zilibe mita. Okay, ngati nkhani yake ili imeneyo zilibe mita. Njoyani ndithu. My example ine ndithakupasana mbiri, ngakhale izozo ndanena kuti ejikasiyana kwambiri it's wrong, but I can tell you so many examples of where nkazi kupezeka kuti is a bit older and mnyamata is a bit younger, but not younger onena kuti kamwana koma meaning kuti just age in numbers, but maturity kuti is matured enough, is a grown up guy. Don't limit yourself as mine. Azibambo, they've been doing it. Azibambo, they don't need advice on that one. Azibambo, they've been doing it. Azibambo, inumusiana inumulinza ka 40 wali 40. Next week mwaona ndika nyamata galijani kansika na mini mwaona ali ndi zaka jani wazaka 35. Mapa no mwaona ndi wazaka 30 alibe nazo atendi. Osa zichepetsera nsika kuupanga nsika wanu kuti ineyo poti lero ndili 35 nde nsika wanga ukambira pa 35 pomwepa ukuthera pa 40. Ayi
Mona ukuliseni nsikawo ngati muli 40 mukamenye ku 50 kubwerera mukamanye kusate palibe nkhani. You know, ndimo mwanthu mukuimverera pakati pano, ndimo mwezi nduzikukhalira kukoma. You know, romance kaya ndi kukonda nako, whatever it can be. At you look 16 to me. Whatever it can be, zitengere ndimo mwe mukumverana ndi munthu uyo. Osamakhala ndi ma blocks. You know, osamakhala ndi kuzipasa malire. You know, don't build walls and say kuti ine akanone date munthu olekezera apapa uyayi. No. You know, Abby has said it. It's about open mind. Okay? So, open your mind and say, Goody, ndakumana ndi John. John is saying he's 35. In and in the 40. In and in the 45. Kuma ndikama ankula ndi John. And I feel good we are on the same page. You need to focus on that. Okay? You need to focus on that. You will find a man that is within age yomwe iwe omafuna. Koma kuti muyankhulane zinthu osamveka ni mutu wake. There are so many people, they are grown and they talk rubbish. There are so many people, they are grown to the age of mkufuna, but they are not even honest. Ndenga ni mapeza John, even if it's zake nzoche perako, but he is an honest guy. Honor that. Enjoy. Okay? Enjoy it. And is this to we have to have an open mind. Sometimes also, and that's how we end up with the ukamafuna relationship uzifuna munthu onena kuti should really excite you and make you really happy. Sometimes timangotenga anthu aja ongomverera apa lukuwo muchochi. Because you are thinking kuti ai ine ndikufuna munthu wa age ndikufuna mwakuti yeti kula nyamata onena kuti mukana machita kuzifusa kuti koma zukhala bwanji mukana machita kumva kukoma. Why not take that? You know, so this topic I'm talking to you women more than men, because men since time memorial we've seen them run around with small girls, and we know some of them it's a disgrace. I know that, but at the very least, as Muna, they always give them that openness. Kunena kudo ineyo kandi ndi 45, I don't mind in tsika nawazaka 35. You understand? Oh, I don't mind in tsika nawazaka 50. That kind of thing. Azimai ndamene tili busy. Ine kuyenda ndi mwanayi. Mwana muma mudziwa. Mwana amakhala kubere kwa amayi yake kumayamwa. Ngati nzibambo ali benzelu ola akupanga zinthu zokuti zosapanganyika, then judge him from that angle. Osati kunena kuti ndi mwana. Kulibe za mwana. Aliyese akakhala kuti wakula nsinku bwino watha mujandanenera 39 30 years old going up as my Masukan. Maybe that is another ndikoma iweyo mulungu anakusira wotaka kusangalatse kukuzo kuocheperako kwa iweyo kunja kunogo. There are so many relationships that I know onena kuti the guy is younger, the woman is a bit older, but anthu ajama mvana. Is it not the president of France amene nkazi wake she's much older than the guy? Koma yo inakama mvana ka. And when we say kuti much older, sikuti nyamata ndi mwana kuti ndika children kuti mpaka na unene kuti ya ikampulumutseni nyamata ujamwa kuti no. He is just younger in terms of years, but he is running the country. He is the one who is the president. He is 35 or 36, somewhere there. But the woman is like 60 or 50. And hambili tinango zipasa mentality onena kuti mukwena ninkalamba mwakuti zini ni mwamwe mukumvera. Kuli anthu okuti nkhope zawo zimaoneka ngati ana koma ananokoka kalikali. Palibe so chanzelu chomwe amatani kuti amachita. Palibe chanzelu chomwe amachita. So inutenganizo mwe zili pa front panu, what is right in front of you. Go with that. Osa matengera mbiri ya aliyense, mbiri ya anthu ena. No, iweyo zifuse kuti ineyo mulungu andibweresera Johnny wazaka zochepera kodide fwacha chani. Munyambire pamene popo. Then muone mudziwane ndi Johnny. Muzitenge zinthu from that angle. And as my amene we worry about kuti I've got kids, mamuna wina aliyense, whether is younger than you, whether is older than you, mamuna aliyense, you will need to take him through stages. Kuti adziwane ndi anako ukaona kuti relationship ilongo soka. So that goes with even a younger guy. Even a younger guy, you have to go through those stages and say kuda ineyo ndini ni mwana nde uka panga chonchi apapa nufuna ananga akudziwe ndimo mwayiwonera chani. Why one a relationship ngati si kulongo soka olata kama muna okulirapo olata kawo ojeberapo. They don't need to know your kids.
So zikafika ponena kuti aone adziwane ndi ana ako, it all goes with the fact kuti relationship ija iwe pa iwe kawaipanga endorse kuti this is good. Ndi ana anga amudziwe mamunayi. Koma nothing to do with age. Chinthu chinaso azimayi. Muntu olota khala ngati ine wokuti uli ndi mwana just because ineyo ninaberekapo ndini mwana mnyamata akundifuna alibe mwana basi ine ndekha ndaba kudumpha udzwa chani ineyo ndikanakulola koma kungoti ndi mwana dzachani uli ndi mwana, that's fine, it's not a crime. And Nyamatayo is sana kuze kuti he's a virgin. He didn't say that. Number one. Number two, he never said that he is coming in your life. He's looking for ntika no kuti sana ende kuti mwendo hali yese. No, he never said that. So why are you putting something on your own head? You know? Of course, we have to declare what we have. I have a child. I have kids. That's good. Declare that. But when you are finished declaring your goods, it doesn't mean kuti iwe uziyamba kufira ngati kuti because ine naberekako nde kuti ine am used goods. What kind of nonsense is that? Inu munthu aliyense kandi nzibamboyo kuti ye mwanayo samaenda naye manja mwake olo sana bereke mwanayo. But the process yopangira mwana ndiyo mweyo. So ngati yeyo so naye ndeko ni munthu kuti zinthu zinafikira poti mwakuti nayeso anapanga zomwe wona apanga kuti upezeke uli ndi chani kodi upezeke ndi mwana. So palibe nkhana papa yokuti iwe uzisipira kuti ndekuti ne poti ndi mwana. I should only look for men who also have kids. Aika because you alibe mwanayi ngati iwe ndiwe mwambana, he may be able to accept your kids. Iwe ukatengera kuti also ali ndi ana, they may have their own baggage yonena kuti mukaika limodzi ndi yako mwina so pakungokhala chipwirikiti, you can't even understand each other. You know, when you have something God has sent to you, mamuna ukuthi mukuyankhulana mukutani, take it momwe zinthu zikubwerera. Basi akukuyankhula bwino, mnaweso muyankhule bwino. Akati kuti mwakuti muza ineyo ndindika mwana ka children mwakuti muyankhulana. Kuli mabanja kunja kuno, Siu, that guy, the musician, a big superstar, he married a pregnant woman. Nde inu mungakhale pano mkumanena kuti yayi hey ineyo ndili ndi mwana. Siu married a pregnant woman osadiso zonena kuti wampeza ndi mwana. Ayi munthu mimba ili uko alinda kukonda. Mamuna amene wasangalatsidwa nawe, nothing will stop him. Iweyo ndamene ufuna umpange stop. Iweyo ndi malimits ako ndamene ufuna uzimuza kuti yayi hey ine tandione mimba, hey ineyo tandione anawa, hey ineyo tandione kukula. No, he can see you're older than him. 10 times out of 10, I shouldn't say 10 times out of 10, 9 times out of 10, he can see that you're older. He can see that. And, excuse me, and most of the times, as bambo, amena amafusira azimayi onena kuti ali ndi ana, amadziwa. Kuti uyuyu ali ndi mwana, ngakhale mwana yo sana mona amadziwa awo yenekera ali ndi mwana. You know? But he's okay with all that. He's approaching you. Anthu aliyesa ali ndi story yake mmoyo mwake. Even the guy that you feel good, maybe I don't deserve this guy, he has his own story. Zitakutega kuti komu wachokerako, waendako nda Achinairube. Achinairube analibana, koma anamuminitsa. Mwamvesesa? Anamuminitsa, anamupanga zinthu zonena kuti iye pamoyo wake panopo. Alibeso nazo jani? Alibeso nazo mawu. He is just looking for somebody onena kuti amvane jani, amvane zochita. Nde inu, you are busy looking at it and saying, "Guta, hey, ine, koma ndini mwana. Oh, ena nde ine nakwatiwapo ndiye." Why does it matter? It's something you mention at a point that it needs mentioning, but you pass on it. Osa kazikika po ngati kuti iwe ukona kuti it's a problem po yankula umakhala ngati kuti weka ukuzuza kuti mwina to asintha maganizo. Inu mamuna kuti akukonda sangango sintha maganizo because wamunza kuti I got married before. When we are talking about getting married before, our own Megan was married before kwa mamuna wina. You know? Anakwatiwa banja nkuta. Si noyamba kuti munakwatiwapo banja nkuta. No, anakwatiwa banja nkuta. Today Megan is married to Chani, to Prince Harry. Ndimo mwe naweso Bible Mulungu watani kodi. Walilongosolera kuti ya iwe zako zizaenda moyera choncho. Osa mazikira dala mama uje ni makwachi mmoyo mwano weni Mulungu waika zichongi. Mwanipeseza? Kulibe za damaged goods. Kulibe kwa used goods. Aliyense ndi munthu wabwino momwe Mulungu anamutani kodi. Anamulengera. Chimodzi mbale zako hotelo ama kuikirani
kukwikirani chicken kukwikirani njani muja pamene paja musangalala atsuka mbale anthu ena amabwera kudzajera inuyo mmanyasidwa kuti yayi hepota anthu ena ajedwa mumajaso bwinobwino palibe nkhani nde china chilichonse china chilichonse chomwe chimachitika in a relationship, don't hold it on your own head. Okay, people have their own stories, people have their own reasons why they will choose ntsika naonena kuti yeyo alindiana iwo alibe mwana. They have their own reasons. Okay, osadzimbira nyimbo zola kwika okay, people have their own reasons why they want an older woman kusiya jani kodi kusiya atika na ochepera podi ayeja iyeyo. He has his own reasons. Okay, inuyo simunaoneko ntsika na wabwino alibe ni mwana yemwe nkumango khala mbeta masiku nkumata anyamata ali pamene pali busy otamangitsa ntsika naonena kuti alidiana atatu alindiana 4 mpaka na anthu manena kuti koma izizi nzoona anthu akulimbana ndi uyu ntsika nachili nayo pamudzi pano, why are they not going out with her? Ndi momwe munthu waimverera. Just because munthu anaenda ndi wina wake prior, it doesn't mean kuti wachoka value. You are still that exciting person, you are still that happy person. Chomwe iweyo uli, chomwe mulungu anakulenga iweyo ndi chomwe chingakupangitse kuti mamuna akufune, not because unaendako ndi wina wake. There is something about you chokuti mamunayo akusangalatsidwa akayankhula nawe your persona and everything else in between. Nde osamabweretsa nkhani zoma zichipita olo zodzipangitsa kuti niyo ndamene muziyenda ndi zonokola za madala ayi. Nyamata akakuyimikani wachito yake wa responsible bwino ali ndi 6 pack musambe kuyang'ana mimba yanu ngati yanga inkumanena kuti wandifutsira bwanji ineyo mimba yanga ikukonda kuzikhwacha. Kukonda kuzikhwacha. Mimba yanu itaukhala yokhutuka katatu, itaukhala ya mafodzi in between. Koma ngati mamuna yo wakukondani, he will still be with you because maybe he doesn't care about mimba yo, but he cares about certain qualities that you have, or maybe he cares about what you stand for. Maybe there's certain things where you have good principles what he admires. Pamena aliko so atika nena kumimba kwa bwino, he doesn't respect what they stand for, and he choose you. Ndezo mati deire mundu, you should criticize yourself nkuzipanga bring down before anybody else can do that. That's not love. You don't love yourself for many people. Olota kakuti iweyo ulibe 6 pack. Ngati wakukonda iweyo muzimenyana mimba zokuti dundu ukumukuseka. Palibe vuto muzikhala. Sinu oyamba ndipo sukuti niyo nkhala omaliza. No, but live your life. That's what I'm saying tonight. Enjoy. What is Rodrick saying? Mimba yokutu It's true though, because kuli mimba zokutuka kunja kuno, but it's not a crime. I'm all for self love. Sinima finyika. Nimadziwa ndibe 6 pack. Koma sinima finyika. I enjoy myself. I enjoy my food. I enjoy what I'm doing. And I know who likes that kind of stomach. Ine palibe kufinyika. But at the end of the day, that's what I'm saying. Kuti mukachoka pamene popo osamapita kumene koko nkukazi khwacha muli yayi na mumakana ndikuti olo mupite ku date ni mamuna muli yayi akaona kuti ni mavala chiujeni timati chani uchija chilamba chija chapa mimba kuti ndifinye mimba ndeti kapita kokaja ndikakati ndikakanika upuma bwino za ntchito yanji ingovala ni dress lonena kuti mmasuke nkati mwa dress mo kupuma bwino munthu akukondeni as you are, so that kuti when things move from one step to the other musazambe kufinyika nkubanika nkumanena kuti ndipanga panje sanaone kuti mwakuti. No, just live your life. All I'm saying tonight is do you. Okay, do you. It doesn't matter ulindi mwana, it doesn't matter you got married before, it doesn't matter he's like a few years younger than you. All those things, they don't matter. Okay, they don't matter at all. Ngati munthu wakukonda chitani zimene zozo. Wona nani from the heart. Okay, konda nani for what you are. Osati kuti sina kandu. Queen Mimi is saying good waist trainer. Yes, waist trainer. Trashalist is saying good corset. Sina kandu hama opa kuti indenda chitovala corset ndemina ndikajaso kwambiri kudina konde kuti andiona kuti mimba ija ya fufumano yapanga fantambo sizikhala bwino. Yes, Hannah is saying goody pamafunika health lifestyle, so good physical health is part of that. It's a good point, but you know, Hannah, what I'm trying to say is goody. When you are
when you have been approached with somebody, iweyo mwini wako ugoona ngati kuti iweyo munthu ujasama yeneka ukha type yako because he is younger or is well to do or whatever it is that iweyo you are setting yourself short for. What I'm saying is kuti masukani because ngati khale nkhani yopanga na advice kuti amwali kuli ma lifestyle otere kapena muzidya masamba kwambiri kambweda muzidani ndi zinthu zokambirana zimatha. Sinkhani yonena kuti iweyo ukabanike kunena kuti ya indesi ningapite on a date. No. Ndinkhani yonena kuti mutho ukambirana. People who love each other, they will teach each other. They will improve each other. Mumakha mukukambirana pamene bokuti yayi bwanji let's do this and you do it together. Oh, I don't like this. Why don't we do it like this? You know? Mukambirana bwino because beyond how you look, there is a person there. It's not just maoneke walk high. There's a person inside that. Nde muntu uja akapanga relate with that person, everything else they will be able to advise you kuti aitete zikathamanga limodzi. Kuli anthu amakathamanga limodzi, kuli anthu amapanga workout limodzi. Timaona ma video even in my Facebook wokuti anthu apanga exercise limodzi, amayi akanika ndi uthamanga ola abamba akanika ndi uthamanga, koma ine akamaseka ukakupangira zinthu limodzi because pali chikondi. So focus should not be kuti uzipange criticize because you can look perfect and be perfect momwe ungaonere mwini wake, yet when you are put together with that person palibe po ntendere, palibe po chikondi. You know? So, you know, all those things, they really, they don't matter. So, I'm just reading comments good in this Iyanka because today's topic, as I've said, this is Ochedwa. We'll have a big one on Sunday. Kugonda kuma tega so kwina. Oh my bad. It's a journey. Yellow muajani. We send birthday chero beautiful topic. Love knows no boundaries. Amali ngati muluma ende mungo nditumizira tuje ni Gogobina or Jerebramu. Basi nde kuti ine mwandikonza ndithu mutero ndithu ine ndimwe kuti ndione kuti tipanga bwanji. Koma nkhani yake ndimeneyo. Asma, you are the one who is punishing yourself. But other than that, for those who are joining us just now, tanenabo kuti sometimes the age is so zasiyana kwambiri kuti mpaka na mwina munthu ina izi ndi teenager 20 chani. That's just taking advantage of people. Koma we've said kuti anthu when we are above 30 kwina akonzoka mbirana ndimo mweni yomukuonera ndimo mwe mukutani kodi mukumvererana. Komanso ifeyo azimayi tisazipange chani limit. And you know what, it's interesting kuti sometimes iweyo when you were 20 maybe unakumana ndi songiso mwakhala limodzi by the time you were this is just an example. Let's say munthu anakwatiwa by the time they were 20. They stayed married from the time they were 20 until 30, for example. Now, by the time they are 30, relationship yamba kuvuta. By the time they are 35, relationship yate. There are good years of your life yomwe you've been married ndikungotanganidwa ndi zochitika zotantani nkupezeka kuti zinthu sizinakomeso momwe zikuyenekera kukomera. At 35, maybe you now have money. Maybe when you were 20 munalibe jina jichose, munalibe nyumba, munalibe jani, munkangovutika nde mmango kanga naso even with issues of money. But at 35, ngakhale banja lata, you're more stable financially. You're more stable even mentally. You're more stable even spiritually. You're well connected in yourself that you know what you want. You know how you're feeling. You're able to express yourself. You can be in a better place. Yonena kuti ukachuza partner, upange enjoy. Upange enjoy zijazokuti zichito kukomera. And ukapeza nyamato onena kuti ali 35 olo iweyo lese uli 35 koma iye ali 30. Energy yake ija can even make you feel like good. Ndendu khasonga kuti ndabwerera 20. This is nice, but the only difference is good mentally. This one now, you know what you're doing. You know when to pump in the brakes. And you know when wanga kuti ineyo ndikapanga pump in the brakes here, apapa ndizisintire jonjo. When I say pump in the brakes, I mean kuti ukaona kuti zinthu sizikukutani kodi, sizikukusangalatsa, you know where to stop. You are in you know that good ujeni age ya moyo wako. Nikanero uli pa stage ina yake ya bwino. Ndenga tuwapezana ndika nyamata kokuti kakatikatere kakuthamangitsire ku gym kakutere. Inu, it's a nice thing. Enjoy it. It's a nice thing. What is it? Why do we have to put uje di malamulo pa chinthu china chichonse? Kulibe lamulo. Endi ngati kanyamata kanugo ndinu yomukumvana. Olo mukhale kumadera kwa anthu okonda olongolola.
ka mumakhala ulini kudilande ka mumakhala kukawale ka mumakhala kuja musawalabade because anthu ena amadziwa kusokosa anzawo kuti iwo waoneke ngati kuti zawo zikukoma koma ali pa moto eti iniyo ngati zanu zikukoma pangani zanu za anthu awiri inkumango panga zomwe iniyo mukuona kuti zikutani kodi zikuyenderani nthawi zina you meet opposition even achibale amene kumanena kuti hey ichi chinzima chachikulu zona kumayenda ndi kamwana kanchito yanje munthu wa zaka 30 kupita 35 kupita uko si mwana ndi zibambo uyoyo wachikhalire iwe panga zako osamalabada zinthu zopanda mutu. You know, that's why I always say kuti azimai, when you are living your life, whether you're married or not, just work hard. When I say work hard, have things to call your own. When I say your own, this is what mukafika unyumba ndi Johnny. Hey, inendu funa katundu wanga ndikire tu hapa nziona kuti zanga ndizi. No, that's not what I mean. What I mean is kuti mundu kama gwira ntchito at least umakhala kuti nawe so you're gaining experience in life, you're able to gain kandrama kako bwino, you're doing whatever you can do. Meaning kuti relationship ijaitata, you should not be limited ngati kuti iwe ndi mamuna ujana kujoina ni pa hipi nde you can't move. No. Relationships can fail. And palibe munthu amene amasangalala kuti relationship yakanika. No, but life happens. Iwe utakuyesesa utakupanga mkomya kutani koma zinthu zitauteka kuti zachitika yambakata ndi part of life. It's fine. Koma ngati iwe uli munthu olimbikira pamene popo ndi pamene umatha kunyamula kamoyo kako kunyamula kachikwama kako ndi tinthu ndi madresi tiwiri ndi kukayamba moyo wako watsopano uli kumene koko kakakumana ndi kanyamata kakoko mudzinkana athamanga ndi kumapanga za anthu awiri. Mwamvetsetsa? Izizi so mati nthawi zonse mmadalira anthu ena. This is why when a relationship fails, you're kind of like you're stuck now in the moment. You're thinking good, oh, ndipanga bwanji because he's the one who does this. In the meantime, yes, he is the one who financially does this and that. Koma saku kufikapo. Zinthu sizikuyenda. Ndemu kamakha munthu ozidalira, you've got more choices. When you depend on yourself, when you are independent, I should say, munthu umapezeka kuti you've got more choices in life. And I'm not saying, like I said, I'm not saying good and we should look for that good zindu zibange zionongegere dala imoyo. No, but I'm just saying good when you work hard, you're giving yourself choices. Chintu jina jake chikati bushu umadziwa kuta ineyo sukuti ndichito kugona ndija right ndipita ndikaona kuti ndikapanga bwanji kumene koko ukakapezana ndi tazaka 30 koma tikuoneka kuti tikutantani muona poyambira right. Because at the end of the day zitoteka so kuti nyamata ujana iso ali panchito yake iwe maybe nawe so mwina iwoma landira ndama yambiri mukapanga kandama kaja put together ndikuona kuti mwalongosola moyo wabwino zinthu zokoma ndi azimayi osamafinyika kanyamata ngati kali kosamba ka 6 pack ka kocheperapo daninuyo kakukufunane ndikakuoneka kuti kathananu nzeru kanjoyeni koma asakhale mwana wa zaka 20 or wa zaka 16 wonena kuti sadziwa nzomwe akuchita. No. And then somebody asked me an interesting question. Ananena kuti kodi nde iweyo utakhala kuti ndiwe wankulu beti kuti like let's say you are 50 for example ndingopereka 50 you're 50 or let's say 45, let's take a chance with 45 ndeko mwana wako is 30 amene unabereka iweyo weka o mwana wako is 25 woti unabereka iweyo. Kodi munthu ukakhala kuti ulinza ka 45 mwana wako ali 25 ndiye kuti unabereka ulinza ka 20 so practically tili ndi anthu even pa group panopo onena kuti iwo ali ndi ano kuti they are 20 koma anabereka iwo ali ndi chani kodi alinza ka 20 nawo sweat olo mwakuti however you can understand it but my point anabereka mwachangu they had children when they were very young. Then now mwana wawo akuti anafika zaka 25 olo mwana wawo anafika zaka 30 akuti kodi iwo agona bwanji ndi nyamata wa zaka 30 agona bwanji ndi nyamata wa zaka 35. Ine nali yankho langa ngati mwana wanu ali zaka 30 ngati mwana wanu ali zaka 35 it has nothing to do with nyamata amene mwakumana naye komwe mmakhala kunchinjiko kaya komwe mmakhala ku state house ko kaya mmakhala kuti komwe mmakhala ku chani kuchira Zulu. It has nothing to do with that. Ine ndakuudzani kuti munthu asakhale mwana to the point kuti they don't understand what you're doing kuti ngati ukumubenjerera or ngati kuti you are I don't know kuti ungane uri yani. We don't want anybody exploiting munzake in a relationship. Koma ngati relationship jairi pa equal footing in terms of mental it doesn't matter kuti iweyo in your own world you've got a child that is exactly that age.
No, don't feel like kuti ndikuonera mwana wanga. No, mwana ome unabereka iweyo ndamene anatuluka mimba mwa iweyo. Osati amene wakumana naye akugwira ntchito bwino kuujeni mumati kuchani ku banki yathu kuja ku first merchant. Nyamata akugwira ntchito ku first merchant. Nyamata akupuzira ali pa medicine. Mnyamata akugwira ntchito ku Kamuzu Center anali ku medicine. Munthu ali nzaka 35. Mukuta isi mungaende naye chifukwa chokuti mwana wanu ali nzaka 30. Mukunama kaino. Mukunama. You introduce them. Kaosa ali ni mama sodzi mumuza kuti John meet my son Henry. Henry is also doing accounting jago. Kuti zimveke bwanji. Your kids when they have grown, that's even better because you can speak to them. Kuti ineo, you know, I found somebody mwakuti and yana ako amene they are grown, they should be able to understand kuti iweyo na weso ndiwe muntu. You have to move on. Inu ngata nako nawalera kuchokera akuyamwa kuzafika sinko kuti ali 35. What else are you supposed to do? As a matter of fact, why are your children still in your house at 30? That's what I'm asking. Because Munhali should have their own house, for goodness sake. If your children are still in your house, what are they doing? Unless anabwera kuzacheza. Koma sooner or later, mwana wako azaka 30, mwana wako azaka 35, he is also going to get married. Nde iwe ukhala ndani. Iwe ukhala ndani. Because iye akatengana ndaka zake. Nyamata wako mwana wako bereka iwe akakhala akatengana ndaka zake ora akatengana ndi mamuna wake iwe ukhala ndani. You be sleeping in your bed on your own because ukuti yayi ndingaoneke ngati kuti ndikuenda ndi mwana mwakuti munena munthu wankulukulu zindi ntchito yanje. You know, at some point even if munthu utanena kuti yayi utanena kuti yayi ine I don't want to do this ndirere ananga, at some point your own kids they will grow, they will find somebody. Sorry, let me look at the time. They will grow. They will find somebody. I mean, they will fall in love. And they will decide to leave home. And the way you will sit there and be on your own. Because the mutima mwako kudai, siningaende ndi nebai ndi mwana. Neba ndi mwana, komanda doko talamena madalira jipindi ujeni jipatala chakwanu chalokoro. Ndamene mungu anena kuti ni mwana. Mwana wakuti he makes those good decisions and everything else and is able to hold a conversation ya nzeru bwino ndi nuyo ino mukuti ya ndi mwana zimezo zite munthu mwana azikhala mpolekezera sungangokhala mwana mpaka na muyaya mwamva sungakhale mwana mpaka muyaya and whether iwe moyo mwako brother wako wang'ono alinza ka 30 na iwe osoka ya ulindiza ka lese brother wako wang'ono wena alinza ka 30 ka brother kako kena kali 35 zopanda ntchito they are your brothers, that's fine as long as munafusa bambwanu kuti kodi nyumba mwathu munomo mukuti tili mwana 5 adad are you sure kuti basi momwe tili munomo 5 akuzani kuti aliyesa amene sana bado nyumba kwanu simbale wanu mutha kuchita naye momwe niyo mungaonere ndi momwe mungagwirizanirani. Zovuta nzokuti ngati sana kuze na bambwanu ndiye muzimva kuti yayi uyu tu ndi mbale wanunso ukhala ngati kuti nthawi ija ndinakaenda ku Blantyre kuja ndinakasiyako so mwakuti lomwe ndimwe ngakhale vuto. Koma ngati mwakumana ndi nyamata chabe wonena kuti is not related to you zomapanga comparison yomanena kuti my brothers are also 30, my brothers are also 25, iweyo uli 25 ndizopanda ntchito ndipo zithere roli. Go out there and live your life. Mamuona corona, and I keep saying this. Corona is taking people. You are here discussing why you can't date a guy because he is younger. No. Go and date whoever it is that he is interested. It's one thing to want something. It's another for that thing to want you. Mwanipese sa? Utakumfuna mamuna ya amena ali nzaka 45 you, amena ali older than you, amena ali ndi chanchani you. Come the question is he interested as much? That's the question. So mukunkana nyamata watu wazaka 30, mukunkana nyamata watu wazaka 35. Koma nyamata uyu inzibambali patsogolo, he doesn't even care that much. He's not invested in you. So in the end, you don't even get the loving. You don't even get the loving. Go and get the loving that you need. Mudi terambavu mashuga mama. Ine yes, I would service bus. Tuka. Looking beautiful. Say, thank you, babes. Yes, guys. Ameni mwango ti joina.
lero tukugamba anthu ena amba kutchula kuti mashuga mama. I don't believe in such things. Koma anyway, why should we be ashamed? Why should we care? Azibambo, they've dated who they want to date. We have only put a restriction. If you are so grown, you're 45, you're whatever, mamuna akukufuna alinza ka 20, and I find it extreme and all that. We've said that. Koma ngati mamuna akufuna is well above 30. You know, he's well above 30. Don't restrict yourself. Enjoy. Olo utakhala kuti azikuitana kuti you are a cougar or you are a sugar mommy. Who cares? If you're enjoying the thing, who cares? Sugar mommy, then what? You know? Because izizi zodantu tisifuna kuti munthu atiyamikire basi munapeza tu mamuna otere chifukwa kuti ali older than you, yeti ni malavi ngomwe sakumveka pamudzipo za ntchito yanji. Let me see my comments omwe anthu akunena. Akuti vuto amakhala achibale anzako akapeza kabenteni. I'm trying to read your comment. Vilekeke nanu pitane. Yes. Akuti finance or finesse. Whatever, yeah? But yeah, she's saying kuti zimavuta anzako kutani kudama kujaja. Anzako ansanje. Anthu ena makhala kuti iwe chifukwa kuti kumauza kuti kabenteni kaja lero kana kunyamula kana kusambisa iwo ndi madala anasiya kale olo kudyetsana. So they are thinking kuti iwe, why are you getting that? It's not your fault. If they are still with the madala onena kuti sakupanga china chichose, it's not your fault. If benteni can go an extra mile, enjoy it. And anzako omati azikhalira kumakujedaso kuti ati ifu achanu kwenda nde anzako wapanga katiwo afuna akusokoneze. Layo kasita akuti tapulika longosi when start preaching Jesus. Why should I preach Jesus? There are so many pastors. Are you serious? There are so many pastors. I will not go into that job. We can pray sometime ntakudza pemphera ngati mufuna ndipemphere koma sikuti ngamalo ntchito ya ubusa azitani. Kufuna kudzifera singo ndithu kukana anyamata shuwa. Stevie ndinkhani yake ndimeyoyo asamakuuzeni kuti iya mwachepa kumamuuza kuti ine sindinachepe ndine mamuna ndiyankhule mwaulemu kumamuuza. Osamakana anyamata panopo mufe singo ndikumanena kuti yayi ine amuna sama ndifuna koma you've put yourself into a restrictive Eugene mode yonena kuti I can only have these ones. Akuti koma the way these our age mates are cheating. Let's see what others are saying. As long as that man makes you feel better, it's so good. Happiness first, age babe balabas. Magitu doko wa unena kuti akuti madala mukumagona izogona zizirekeke. Komanso inuyo amagi tapeza ni benteni madala zomagona zinde mbili yakale. We don't really care about that now. Vuto lodenga madala onokoka. Inakula anzanga sandifusira koma ana otali 8 years younger. Inu ndakuza nikale kuti kodi mese when you're saying kuti mu ana Munduru can be 8 years younger as in age, but then if he is above 30, he's not younger. Koma like every other person, when you talk to someone, muyeza pamene popo nkumona kuti zomwe akamba wawo kone kuti mutu mwa mulibe kali kose uzitengera pamene popo. Koma usayangana cha bei number layo. What matters is love. Aba good watching you from Cape Town. Hello. Anthu zikone kuti zakugwira ndi pantima zalero. Akuti tati yankhulire nizimveke bwino ndawauza. Akama kufuna kukuza ni kuti iwe khala chete ndiwe mwana ine am your big sister auze ni kuti zimenezo panayi. I'm above 30. I'm a grown man. Age matters in context. One can't be mwana wa 20. Yes, we've talked about that. We've talked about that. Amene munamvera from the beginning. We've talked about kuti you can't literally go extreme ndukumapezeka kuti umalimbana ndi anazaka 20 and ama teenagers. That is wrong. Even yourself you know, because mentally and you are not on equal footing. So you can't be saying kuti you are relating to somebody who cannot even understand what you're doing. You just want to find somebody only know kuti you shouldn't be answerable. Go and get people who can challenge you mentally, you know. Go get people and hold mupange match or samango tingira an advantage. Message saying kuti ndima ijosa kupanga manyazi kuti abale mwina.
Watching you from USA. Hello, Vera. You're welcome. I hope you're enjoying. Vera, we are just saying good panopo sizo finyi guy. Ngani nyamata waku panga na abroad sizoti muzine na kuti wachepa zimezo zite. Steve is saying kuti zalelo nzina yes kuchita kugoma waita nkhani yake tu ya straight ife pano bazimayo masuka nthawi zina timabwera ndi nkhani zokuti anthu kumapezeka kuti mulibe nazo atendi koma nthawi zina zimakhala choncho kuti timacheza anthu nkutana kuti chani nkumvana kuti zomwe tikuyankhula na aliyense akuzimvetsetsa aliyense akuzinjoya nde when it comes nkhani yokuti dating or who you want to marry, focus on how you feel. Akukumvetsa bwanji munthu uja. Ena anu mwapezeka kuti mwasiyana ndi munthu chifukwa chokuti mukuchita manyaza abale anu akuseka na zinzanu zomwe na finance kuti anthu amakuseka mumapezeka kuti you are so caught up in that and you end up miserable. Life is short. Pangani zonena kuti munjoye. Maona munthu you should look forward to. Ma relationship ena anafika ponena kuti anthu amapewana. Olo akamachoka kunchito amadankhawa ndidzika kumana so ndiye uja olo akamatani koma ine mwakuti they don't look forward to it anymore mwambesesa because zinthu zinafika po bowa, you know, nde mukapezana ndi munthu wokuti you keep each other alive aliyesa amaoneka kuti is looking forward zinthu zikubeba chanchani osabweresa nkhani za age kubwera kudzaponya chibomba chofuna usokoneza pamene bobo no, you know. Andi anthu amene mmakhalira kupanga point out munthu kunena kuti hey ye uja wankulukulu akuyenda ndika mwana mukunena munthu wazaka above that muli ndi nsanje inuyo ngati mufuna kuyenda ndi munthu odi ndi wankulu kuposa inuyo sizoletsedwa. Do that, do your thing. Koma osapangira malire azinzano amene afuna so kuti nawo so apange experience ndi momwe nkhana aitani kodi ayimvera. So guys, thank you so much. Sorry last Sunday we didn't do the live because you know there were some other hiccups. I was not able to come. Koma topic yale lolo ndizimene zozo and we've talked about cheating as well kuti it cannot be excused. Koma if we are looking for quality relationships, isn't it? Even ameno kuyenda naye ola khale yanga, we want quality relationships. And I must say before I go guys, just because people are running around in kumapanga cheat, it doesn't mean good and we can't raise our standards. We can. Okay, we can. If we want my relationships, you know, we have to learn to raise those standards, and ngati antwena cannot meet those standards, get rid of them. Get rid of them. Peter and mukazi bezene ngati kanyamata ko mukumvana koma kupezeka so kuti kali faithful kanjoyeni kaone ni moyo pena because there are people who are willing to hold to those ujeni beautiful relationship. Kazione niko nzindu zina zokoma kuti zimakhala bwanji. Osangotengera nkhani ya chani ya kalekale ya makolo athu yoma ngokhalira kupirira zinthu zopusa no. So nkhani yake ndi imene yoyo. I'll see you again on Sunday. We didn't see each other last Sunday, but this Sunday we'll see each other. So thank you so much, guys, for all of you who watched from the beginning. And you didn't catch us from the beginning. Sorry, I think I didn't give you guys a warning. I'm happy kudi tajeza, and I will see you again on Sunday. And I love you so much, guys. Bye bye.